Hi friends, welcome back to my physics channel once again. See, today we'll discuss one important graph problem that is regarding thermodynamics, intermediate first year, and that too regarding NEET examination. Board में చూడండి ఒక గ్రాఫ్ ఇచ్చాడు మనకి. This is a pressure versus volume graph of a gas. అంటే pressure is taken on y-axis, volume of the gas is taken on x-axis. ఏంటంటే క్వశ్చన్ చూడండి. An ideal gas goes from state A to state B. That is this position via three different phases. మూడు phases-లో వెళ్తుంది indicated by PV graph. ఒకటి if Q1, Q2, Q3 are the energies. Okay, this is Q1, this is Q2 and this is Q3 energies. That is heat absorbed by the gas. Okay na? Ante given along the three process delta U1, delta U2, delta U3 are the energies. This is delta U1 and this is delta U2 and this is delta U3. Okay, indicate the energy change in the internal energy along the three processes. అయితే కింద నా 4 ఆన్సర్స్ ఇచ్చాడు, అందులో ఏది కరెక్ట్ అని సెలెక్ట్ చేయమన్నాడు. ఒకటి ఏ Q1 greater than Q2 greater than Q3, delta U1 is equal delta U2 is equal delta U3. Is that one right? Second one, Q3 greater than Q2 greater than Q1 and delta U1 is equal to delta U2 is equal to delta U3. Second answer. Third one, Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 and delta U1 greater than delta U2 greater than delta U3. Last one ఇచ్చాడు Q3 greater than Q2 greater than Q1 and delta U1 greater than delta U2 greater than delta U3. మనం ఇప్పుడు దీన్ని సొల్యూషన్ చేయాలంటే మీకు ముందే చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ నో ద కాన్సెప్ట్ వెరీ వెల్. టు ఆన్సర్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ యూ షుడ్ నో వెరీ వెల్ కాన్సెప్ట్. సో చూద్దాం ఒకసారి. మనం ఏ నుంచి బికి వెళ్ళింది ఏంటి? ఐడియల్ గ్యాస్. ఐడియల్ గ్యాస్ ఇస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. సో వాట్ ఈస్ ది ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ దట్ గ్యాస్? ఏ. ఫైనల్ పొజిషన్ ఏంటి? బి. సో ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ లైక్ దిస్ ఏ టు బి. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ స్ట్రైట్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అంటే 3 ways ఉన్నాయి. Way 1, way 2, way 3. And what do you know about internal energy? Internal energy does not depend upon the path. It depends upon the initial and final position, please. Internal energy depends upon, please raskondi, depends upon initial and final points. It does not depend upon the path. Path మీద ఆధారపడదు. Only initial and final points. So what happens? For the first way, this is the initial point, this is final point. It is going this way. అలాగే for this direction, initial, final. And for this direction, initial, final. అంటే అర్థం ఏంటి? du is constant for this one. అదవుతుందా? du is constant. du1 is equal to du2, delta is equal to delta. It's constant. Same. Why it is same actually? ఎందుకు సేమ్ అని చెప్తున్నాను? Because he can go from A to B like this. Initial point, A to B, initial point, final point, A to B, initial point, final point. Okay? Only thing ఏంటి ఇక్కడ? వర్క్ మారిపోతుంది. వర్క్ done is changing here. So delta U is same for the 3 processes. Process 1, process 2, process 3. అందువల్ల డెల్టా U1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా U2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా U3. చెక్ చేయండి. ఇదిగోండి ఇక్కడ కూడా ఉంది. సో ఈ 2 రాంగ్ ఆన్సర్స్ అనమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ చెక్ దీస్ 2 బికాస్ డెల్టా U1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా U3 కాబట్టి ఫస్ట్ 2 ఆన్సర్స్ మే బీ రైట్. ఇది గ్రేట్ రిచర్ కట్ చేసేయండి. నౌ కమింగ్ టు ది ఎనర్జీస్. See, according to our first law, what is our first law of thermodynamics? dq is equal to work done plus internal energy. ఇది ఆల్రెడీ సేమ్ అని చెప్పు. అంటే సేమ్ అంటే ఏంటి? కాన్స్టెంట్. సో దేర్ ఫర్ వాట్ హ్యాపెన్స్? క్యూ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు వర్క్. క్యూ ఈజ్ మోర్ వర్క్ మోర్ హీట్, లెస్ వర్క్ లెస్ హీట్, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. నౌ కమింగ్ టు హియర్, హౌ టు ఫైండ్ ద వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి? ఫస్ట్ వన్ ఎలా వస్తుంది? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏరియా అండర్ ద కర్వ్. చూడండి, దిస్ ఏరియా అండర్ ద కర్వ్. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? ఏరియా అండర్ ద కర్వ్. ఈ కర్వ్ మొత్తం మీరు చూసినట్టుగైతే దిస్ కర్వ్ ఏరియా ఇస్ మోర్. నెక్స్ట్ ఎవరిది? ఇది ఏబి. ఐ విల్ పుట్ సమ్ నేమ్స్. ఏబి
సిడి. చూడండి ఇప్పుడు ఏ కర్వ్ బిసిడి ఏరియా ఈజ్ మోర్. చూడండి ఏరియా ఆఫ్ ఏబిసిడి ఏరియా ఈజ్ మోర్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఇది ఏ, ఇది స్ట్రైట్ లైన్, లేకపోతే దీనికి ఏదైనా పేరు పడదు, ఏబిసిడిఈ, ఏబిసిడిఈ, ఓకే, ఏబిసిడిఈ రైట్ లైన్, ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి సేమ్ అదే టర్మ్ వస్తుంది. సో వన్ మోర్ టర్మ్ ఐఎమ్ యాడింగ్ హియర్, ఏబిసిడిఈ ఏరియా ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ నెక్స్ట్ ఎవరు దిస్ ఏరియా ఏసిడిఈ, నెక్స్ట్ ఏరియా ఎవరు, ఈ ఏరియా అయిపోయింది ఎవరు, ఇది దిస్ వన్, అదేంటిది యూ కెన్ సీ దట్. సో ఫస్ట్ దిస్ ఏరియా ఇస్ గ్రేటర్, నెక్స్ట్ దిస్ ట్రెపీజియం ఏరియా, అండ్ లాస్ట్ వన్ దిస్ ఏరియా ఏంటది, వాట్ ఇస్ దిస్ నేమ్, ఏసిడిఈ, ఇదేదో ఎఫ్ అని పెడదాం, FCDE. So already I told in the previous videos how to calculate the work done area under the curve. So because this area is more, this work is more. W1 is greater than, first work is greater than, second work is greater than third work. But first work heat and the Q1, second work Q2, third work Q3. Because ఈ డియూ అనేది డెల్టా యూజ్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి సేమ్, బికాస్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇనిషియల్ ఫైనల్ పాయింట్స్. మొత్తం మూడు ప్రాసెస్కి ఇనిషియల్ ఫైనల్ పాయింట్ సేమే. సో దేర్ ఫర్ డిక్యూ విల్ బి సేమ్. దట్ వై డెల్టా Q1 is equal delta Q is equal delta 3 సేమ్. దేర్ ఫోర్ హీట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు వర్క్. మోర్ వర్క్ మోర్ హీట్, లెస్ వర్క్ లెస్ హీట్. సో అవుట్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ ప్రాసెస్, the area under the curve, first area is more than the second area, more than the last one. Therefore Q1 greater than Q2 greater than Q3. వెతకండి. Wrong one, wrong one, wrong one. You can see this one. So this is the final answer. Q1 greater than Q2 greater than Q3. Delta U1 is equal to delta U2 is equal to delta U3. This is how you have to answer such type of thermodynamic questions. Again we shall meet in the next nice question.